Hello, my name is Bintang Ayudhya Pratiwi with student number ID 632507559, class 63 1B 14 from UBC Karawang. My opinion about smoking in campus area. Before I give my opinion about this topic, I just wanted to tell you guys that I'm from Bina Sarana Informatika University. And you guys might know that in my university there is written rule that smoking in the campus area is prohibited. But I know that where this a rule, there will always be some people who disrespect the law and break the rules anyway. Right? Of course, I'm so against that. Where there is a rule, we must obey it and give it some respect because smoking is bad for health and it affects the air that we inhale anyway. What if there is someone who can inhale smoke from a cigarette? They don't like to be exposed to toxic chemicals in the smoke. It's so disrespectful to smoke in a place that is supposed to be a healthy environment and a place to gain knowledge when we know there is a rule that forbids it. I believe that this rule is right and our right as students to live or run in a healthy environment, let alone in this area of global warming where air pollution is already bad enough for humans. There are also some side effects that can affect even the people near cigarette smoke and inhale it. So that proves that smoking is bad even for the people near environment to inhale the smoke. Isn't it crazy? Going forward, everyone is going to learn that there is a rule for a reason, and the main purpose is to keep the environment as healthy as possible for students so that they can learn faithfully and not be bored by people who don't respect the rule. Our campus management. 1. Consistent enforcement. Campuses must consistently effort establish no smoking area (KTR) policies, install clear no smoking signs, and impose restrictions in accordance with applicable regulation for violators without discrimination. 2. Provide adequate alternative smoking areas. If the campus chooses to be non-religious, provide designated smoking areas that are protected, well ventilated, away from study or community areas, and equipped with proper cigarette butt disposal facilities. This will minimize exposure to secondhand smoke for non-smokers. 3. Increase outreach and education. Conducts regular campaigns and outreach about the dangers of smoking. Campus policies related to KTR use various media, banners, social media, seminar to raise awareness. 4. Create a green campus environment. Leveraging health and environmental issues as part of a green campus program can further motivate students to refrain from smoking on campus. For student smokers. 1. Full comply with campus rules. The most important thing is to comply with campus regulation that designate campus areas as smoke-free areas (KTR). This is a form of responsibility. This is a form of responsibility and respect for others' right to clean air. 2. The TV allowed a rise, if available, if your campus provides clearly designated smoking areas. Ensure you only smoke in those areas. Do not smoke in other areas such as corridors, restrooms, the cafeteria, or classrooms. 3. Respect non-smokers. Stay away from crowded areas and ensure your cigarette smoke does not disturb others, even when outside the building. 4. Dispose of cigarette butts properly. If you smoke in permitted areas or off campus, ensure cigarette butts are disposed of in an ashtray
or appropriate dress can to maintain a clean environment. Those are my opinions and suggestions regarding smoking in campus area. Thank you very much. Bye-bye. Hai guys. Kembali lagi bersama aku, Bintang Ayudhya Pratiwi. So, di sini aku akan menjelaskan tentang simple present tense. Simple present tense adalah jenis tense yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali atau permanen, pernyataan atau suatu hal yang selalu benar. Nah, peristiwa yang berulang kali atau permanen berarti itu tuh termasuk peristiwa yang kita jalani atau bisa dalam kegiatan kita sehari-hari, seperti kita sedang belajar, kita sedang membaca buku, aku sedang membaca buku, mereka sedang membaca buku, mereka sedang membeli cilok, dan sebagainya. So, simple present tense dibagi menjadi 3, yaitu ada kalimat positif dan negatif, dan yang terakhir yaitu question. So, mari kita simak bareng-bareng. Yang pertama yaitu kalimat positif. Untuk kalimat positif yaitu dia mempunyai rumus subject plus verb plus object. Contohnya seperti I buy a pen, he buys a pen. Apa sih yang membedakannya? Apa ya? Nah, jadi guys, yang membedakannya itu untuk awalan I, we, they, you, itu dia tidak menambahkan s di belakang verbnya. Dan untuk he, she, it, dia menambahkan s di belakang verbnya. Seperti buy menjadi buys, he buys a pen. Contoh lainnya seperti she likes banana. Seperti itu guys. Dan untuk he, she, it itu kata kerja yang berakhiran ss, ch, sh, x, o itu dia ditambahkan es. Seperti di sini. Es. Contohnya untuk kata kerja ss, miss menjadi misses, ch, catch menjadi catches, sh, brush menjadi brushes. Untuk X, pigs menjadi pigs. Untuk O, go menjadi goes. So, you understand guys? So guys, aku lanjut ke kata yang kedua, yaitu kata negatif. Untuk negatif itu dia mempunyai rumus subject plus don't or doesn't plus verb plus object. Contohnya seperti I don't buy a pen. Nah, I don't buy a pen. Jadi untuk I, we, they, you itu dia menggunakan don't. Contoh lainnya ada lagi. He doesn't buy a pen. Nah, untuk he, she, it dia menggunakan doesn't. Contoh lainnya seperti I don't like banana, I don't like tea, I don't like apple, dan lain-lain ya guys. Nah, untuk yang she, he, it itu ada seperti she doesn't like banana. Itu ya guys. So, aku lanjut lagi ke kata yang ketiga yaitu question. Question itu kata tanya ya guys. Untuk rumusnya itu dia ada do or does plus subject plus verb plus object. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya itu do you buy a pen? Do you buy a pen? Dan does she buy a pen? Apa yang membedakan ya? Ya, benar sekali. Yang membedakan itu I, we, they, you itu menggunakan do. He, she, it dia menggunakan does. Penggunaan simple present tense itu di waktu-waktu apa sih ya?
Penggunaan simple present tense. Yang pertama, untuk menyatakan rutinitas, sesuatu hal atau kegiatan yang dilakukan secara berulang. Penanda waktu dari kalimat ini adalah always, everyday, sometimes, seldom, dan lain-lain. Masih banyak ya guys. Contohnya seperti I wake up at 3 o'clock every day. Aku bangun di jam 3 hari setiap hari. Aku bangun jam 3 setiap hari. Nah, contohnya seperti itu. Ada lagi, I always go to school on time. Aku selalu berangkat ke sekolah dengan tepat waktu gitu ya guys. Nah, yang kedua. Nomor 2. Untuk menyatakan fakta, kebenaran yang diakui oleh semua orang. Contohnya, fire is hot. Api itu panas. Ya benar, api itu panas ya guys, karena yang dingin itu air. Dan contoh lainnya seperti South fall is very cold. Ya. Nomor 3. Digunakan untuk kalimat perintah atau larangan. Contohnya seperti close the door. Tutup pintu itu. Ya, itu kata perintah. Dan contoh lainnya seperti don't spend my cake. Itu kata larangan. Don't spend my cake. Jangan habiskan kue aku. Ya, larangan. Jadi begitu ya guys. 4. Itu digunakan untuk membicarakan masa depan, namun memiliki jangka waktu yang dekat dengan sekarang. Contohnya seperti the party starts soon. The party starts soon. Ini party akan segera mulai. Itu kan ada masa depan namun memiliki jangka waktu yang dekat dengan sekarang gitu ya guys. Jadi itu kayak membicarakan masa depan. Membicarakan masa depan tuh kita tahu nih jangka waktu yang kita bicarakan itu kapan dan akan datang, segera datang, dekat gitu ya guys. Itu contohnya. The party starts soon. Nah, contoh lainnya, the second train arrives. The second train arrives. Kereta itu akan segera tiba. Ya. Contoh lainnya lagi seperti this night at 7 o'clock. Begitu guys. So, sampai sejauh ini, apakah kalian mengerti tentang simple present tense? Ya, aku harap kalian bisa mengerti ya guys. Dan aku tentang simple present tense. Terima kasih.